I'm not sure that I have to talk when I don't have anything to say. I know I'm not a political leader, so I don't have to talk. I already said one thing, which is that any such a research has, of course, a big problem of really identifying who are the subjects, who is asked. See, that's a big problem. Я не политический лидер, конечно, поэтому я не знаю, как отвечать на такие вопросы. Но, в принципе, я могу сказать следующее. Самая большая проблема здесь – это как раз те, кого мы опрашиваем. Кто эти люди? Because, you see, whatever was the Soviet criterion for deciding who is a Jew, at least it was a clear criterion. В Советском Союзе, во всяком случае, существовали совершенно четкие критерии отбора, кто является евреем, кто не является. For a poll like this, there was obviously no criterion. Ну а когда мы проводили вот это исследование, у нас тут, в принципе, и критериев-то не было. It was even less of a figure than that of the, so to say, Jewish agency way of identifying Jews. Это даже не идентификация, которая существует согласно еврейскому агентству. So that is a big problem in one way. Let me just point out another problem. I'm just saying because we are talking, let's say, a small group, so to say. The other problem is that when you don't have a community, very very little of a community. In fact, in the SMG. Вторая проблема у нас заключается в следующем. Если у нас очень малочисленная община, и, в принципе, она даже и не может рассматриваться как община, особенно в СНГ. So, in many ways, what we can do in statistical work is by trying to find samples of known units. And we deal with these samples, and we try to ask them and to get an opinion. То мы делаем выборки по известным единицам и изучаем их мнение, пытаемся понять, каково их мнение. So here, what we have is possibly from the very beginning. It's also one of the results that we have. How many people? 830 people. There are 830 individuals. А здесь мы изучали мнение 830 человек. Это все 830 личностей, разных личностей. It is in that sense, it is in a way less clear than even asking people that pass in a street in Moscow about it, because those people at least have lots of things in common. И здесь мнения были самые разные, потому что здесь мнения были даже более разные, чем, допустим, у людей, которых мы бы опрашивали просто на улицах Москвы, потому что у этих людей меньше как бы общих точек соприкосновения получается. So, from that point of view, I would say that the numbers are not sufficient, because they to have what we call a real random answer that will work for the population, we need perhaps bigger numbers in order to at least to have a good randomization of the results. Я думаю, что для того, чтобы у нас было более точное выборочное исследование, нам, конечно, нужна большая цифра, потому что этой цифры нам недостаточно явно.
let me just add one other point. I would think that it would be of practical and perhaps even intellectual importance, also in understanding the results of this let's say, research survey. Я думаю, что с практической и с интеллектуальной точки зрения важности понимания результатов этого исследования I would ask the same number of non-Jews for their definitions. было бы хорошо опросить такое же количество неевреев и сказать им, как они, и спросить их, как они видят эту Now, ситуацию. I am saying it because I think it is, first of all, it is important to understand what is the relationship between what I call self-image and an external image, which is, I think, a very important point here. Потому что очень важно понимать, что существует самоидентификация и как бы идентификация снаружи.